హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యమునా హోమ్లీ థాట్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో ఏంటంటే క్రికెట్ జరిగే ముందు స్టేడియం ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది హైదరాబాద్లో uppal స్టేడియం. రీసెంట్గా ఐపీఎల్ మ్యాచ్ జరిగాయి కదా, అప్పటి వీడియో అండి ఇది. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. అంటావా సాయంత్రం అప్పటికొచ్చి ఉంటుంది కదా. బాగుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ముందుగా నా వీడియోని మీరు చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.